রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত সেতু। আমরা এখন ঝুলন্ত সেতুর উপরে আছি। এটা হলো আপনার সবাই দর্শনীয় স্থান, এখানে সবাই আসে ঘুরতে। এটা নিচে কাঁদ দেওয়া, আপনারা সবাই আসবেন। এখন আনারস খাবো। কি মজা! সেই মজা! ইস, কি মজা! আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন সবাই অবস্থান করতেছি রাঙ্গামাটি ঝুলন্ত সেতুর পাশে। এখান থেকে আমরা ট্রলার রিজার্ভ করলাম। এই ট্রলার নিয়ে এখন আমরা যাব শুভলং ঝর্ণা দেখতে, এবং কি হলো আপনার আদিবাসী গ্রাম, আর্মি ক্যাম্প, এরকম 10টি দর্শনীয় স্থান ওরা আমাদেরকে দেখাবে। আমরা টোটালে 3300 টাকা দিয়ে এটা রিজার্ভ করেছি, 10 জন লোক। এই যে আমাদের রাসেল ভাই, নাজমুল ভাই, সবাই আছি। অনেক আনন্দ করতে যাব, সবারই মনে অনেক আনন্দ ফুর্তি। Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. চলে এসেছি এখন রাঙ্গামাটি কাপ্তাই লেক। আমরা এখানে ঘুরতেছি, আমাদের বন্ধু বান্ধব বড় ভাইদেরকে নিয়ে আসছি। আসলে এই পৃথিবীটা আল্লাহ অনেক সুন্দর করে সৃষ্টি করছে। এই যে কাপ্তাই লেক, কত সুন্দর আল্লাহর কুদরত, চারিদিক দিয়ে কত সবুজ পরিবেশ, যার জন্য আমরা যারা আছি সকলেই এই ট্যুরটাকে অনেক ভালোভাবে উপভোগ করতে পারতেছি। যাই হোক, এখন হচ্ছে এখানে এত সুন্দর একটা পরিবেশ, চারিদিকে নীল পানি, মনে হচ্ছে যে আমরা সাগরে চলে এসেছি। তো অনেক সুন্দর। তো এখন আমরা সামনের দিকে যাব, এই লেকটা ঘুরবো, পুরাটা ঘুরে ঘুরে দেখবো যে কত সুন্দর। সামনে পাহাড় আছে, আপনারা দেখতে পারবেন সামনে। তারপরে এটা হচ্ছে কি আপনার ইন্ডিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। তো একটু সামনে গেলে ইন্ডিয়া। যাই হোক, ইন্ডিয়া তো আর আমরা ঢুকতে পারবো না, কারণ আমাদের কাছে তো পাসপোর্ট কোনো কিছু নাই। তো সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা দ্বীপের মতন। তো এখানে মাঝে মাঝে মানুষ যায়, কিন্তু তেমনভাবে এখানে অ্যালাউ নাই মানুষ। তো আমরা দেখতেছি, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। এখন এখানে আমরা আমাদের বড় ভাই, আমরা ময়মনসিংহ থেকে আসছি, 15-16 জনের মতো। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে লাখ কোটি শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এত সুন্দর জায়গাটি দেখার জন্য। আসল কথা, আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেকেই মানে সব কিছু অনেক সুন্দর। যাই হোক, এটা আমরা দেখতে পারছি, অনেক সুন্দর। ওয়াও, কত সুন্দর ফাটাফাটি একটা জায়গা, সে একটা জায়গা। আপনারা সবাই এখানে আসবেন। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. এই যে দেখেন ভাই, এখানে হচ্ছে গারোদের পাহাড় বা চাকমাদের পাহাড়। এখানে তারা নিজেরাই কাপড় চোপড় তৈরি করে, তারা নিজেরাই তৈরি করে। তো এখানকার মহিলারা এগুলো তৈরি করে ও তারা আবার এখান থেকে বিক্রি করে। তো এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর চাদর পাওয়া যায়। এক একটা চাদরের দাম 400, 500, 350। আমরা মোটামুটি প্রত্যেকে একটা করে চাদর কিনছি। তো আমরা আরও কিনবো। এখন আমরা উঠবো পাহাড়ের উপরে। তো পাহাড়ের উপরে উঠতেছি, ইস রে কেন জানে বউ রাইকা এখানে আসলাম। বউ তো আসার ফিলিংসটাই অন্যরকম। তো সামনে এই যে একজন বেল গাছ দেখতেছে, অনেক বেল। উনি তো বেল পারবেই মনে হয়ে গেছে, যেমনি দাঁড়ায় রয়েছে।